Всім привіт! Ви на каналі Gaming і ми продовжуємо грати КІБЕРПАНК. Перше погляну, що там мені Алекс написала. Я залишила подаруночок у твоїй хаті в Малому Китаї. Невеличкий сувенір на згадку про операцію. Прихопи попкорн. Звучить цікаво. Треба буде заскочити в Малий Китай, буде глянути. В минулому епізоді ми добралися до Чорного Сапфіра. Якщо хочете глянути, що там відбувалося і як закінчилося, дивіться попередній епізод. О, панам, давно тебе не чув. Маю дещо тобі розповісти. Але якщо про це хтось дізнається, то я тебе вистежу в будь-якій дірі цієї планети і не тільки, ясно? Отже, чув ту новину про пісню від Попари, та що з Керрі Євродайном? Зазвичай я такого не слухаю, але бляха, кожного разу, як вона грає на радіо, то я мугикаю і підвиваю в такт. Тобі теж треба її послухати. Ну, прикольно, що ти згадала про це, бо ця спільна праця Керрі та Попагри стала можливою завдяки мені. А як же, бреше більше, хоча ти серйозно? Та ну, не може бути. Звідки ти взагалі можеш знати Керрі Євродайна? Ну, так трапилося, що я один із найкрутіших найманців Найт-Сіті. То чи так складно повірити, що я можу мати замовлення від дротскерів? Але по правді, присягаюся якогось дня розповісти тобі всю історію. Ніколи не зустрічала справжню рюкзірку. А який він? Пам'ятаєш, що десь чула, що він хотів накласти на себе руки? Хотів піти феєрично? Для тієї, хто зазвичай таке не слухає і не вмре під звуки лазерпопу, ти до стобіса знаєш пліток. Якщо спитати мене, то всі ці балачки про суїцидальні настрої та депресію Керрі – типові замовні тексти з крикунців. Він трохи поїхав дахом, безумовно, але в іншому нормальний, зашибезний чувак. Дівчатка з Попагри теж нічогенькі, добре, що вони зійшлися і зробили запис. Повір, це було не так просто. Так, день повідомлень. Не встиг почати випуск, а вже стільки повідомлень мені прийшло, я вже забув, на чому я зупинився і куди хотів їхати. А, так, згадав. Недавно в мене відкрився квест «Легкі гроші», коли я відпустив цього нетранера, який підісрався в нефті. І мені залишили координати сховку. Іду погляну, що там в цьому сховку. Так. Вм'ятина внаслідок сильного удару. А ну, усунути перешкоду. Так, от тут грати є. Поліпшений мозкограйний вінець. 17 тисяч євро-доларів і для Каті запис. Катю, на стадіоні пліткують, ніби Совнефть на когось полює в псарні. Зв'яжися зі мною якнайшвидше. Залишаю пакунок для тебе. Як домовлялись, плюс трохи догори. Виходь на зв'язок скоріше, щось придумаємо, Джері. Так, і це все? Ну, в принципі, нормально так відсипали грошей. Так, гляну ще, до речі, тут на другому поверсі є дані Мілітеху. Так, місячна блакить. О, щойно вас згадував. Знаю ваш гурт, знаю. Що сталося? Є одна проблемка. Я не потрібен для підтанцьовки, ні? Ага, і тобі хтось надсилає погрози? І постійно переслідує? Окей. Ти впевнена, що загроза реальна? How do you know the threat's real and not just a joke in poor taste? В останньому листі була вибухівка, нічого собі. Doesn't get more real than that. Я зрозумів, все дуже серйозно. Ти хоч щось про нього знаєш? Our guy, you know anything about him? Nothing. Only that he signs his letters GC. Huh. Not much to go on. It's a clue nonetheless. Так, ЗХ підписує листи. А подружки з гурту не можуть допомогти? Ну, дурне питання, але
Well, can't your Цікаво, що вона bandmates do розкаже. anything about it? You seem like a bunch of girls who can take care of themselves. V, I don't even know what this guy looks like. We need to catch him in the act. Like, quietly. Так, треба знайти його, але без розголосу. Зрозумів. You said it yourself. Whole city knows our faces. Добре, буду радий допомогти. Help out. Whew, Carrie was right. You're like super chill. Та, до речі, про Керрі. Треба I've got до нього this. теж I'll go їздити. for a little stroll by Kabuki Roundabout while you hang back. Watch out for any signs of trouble. You catch something suspicious, like if you see the guy and you're 100% sure it's him. I'll know what to do. No, wait. We're not killing anyone here. That would be bad for the band's like PR and stuff. All we Ага, want to do тобто is я маю прослідкувати за тобою і Whatever. You make the rules. не вбивати. So, Не just вбивати. go to Kabuki, Окей. sit on bench and wait Щоб for не me. було поганої слави про вас. Я зрозумів. Так, і для тебе зірку з небес. Так, цікаво, що ці дані ніхто тут не охороняє. Так, є. І в мене вже є 3 одиниці реліквії, і я можу прокачати аналіз вразливостей. Тепер я під час бою буду бачити вразливі місця у броні і кібервиробах. Так, в мене на території Найт-Сіті появилися нові контракти. Покатаюся по них, поки ми чекаємо на Соломона. У мене тут зараз є квест Керрі, є квест пов'язаний з місті і картами Таро, який я знайшов у псарні. І також ще є квест з автоматом Брандоном. Ну і місячна блакить з попагри. Так, ну дивно, що після подій в Чорному Сапфірі я можу спокійно пересуватися тут псарнею. Але мене це влаштовує. Так, Діно Дінович. Так, тут контракт якийсь ще є, так? Так, клієнт готовий віддячити. Ну давай. Тип контракту крадіжка, давай я залечу швидко його виконаю. Так, і де цей контракт? Ага, зрозумів. 80 метрів звідси. Трохи не те, що я планував, але окей. Угу, так. Тут не зайти. Так, вимкнув камери. І зараз гляну, як я можу залізти. I gotta go. Work's calling. Yeah. See ya. Так, ну, ніби добрався. Так, і що мені потрібно встановити вірус? Так, записи в Діно. Залишилося покинути територію.
Так, ну так буде найпростіше, напевно, що. Упс. Не долетів. О, тут є драбина. Добре. Так, файно, записи в мене. Забирайся звідти, поки якась біда не сталася. Ну, супер. Біда не сталася. Так, і заберіть додаткову винагороду з поштомата. Знав, що я не підведу? Ну. Аж цікаві записи там були. Треба було переглянути. Жаль, то неможливо. Так, некромата і стабілізатор. Знав, що ти не запаскудиш все. Замовник щасливий, значить і я теж. Означає, що ти отримаєш жирненьку премію. Зазирни в поштомат з указаними координатами. Так, я вже це зробив. Дякую. Так, плюс 19 тисяч. Так, і зустрітися з Керрі тепер. Так, почекати тут на пристані. Так, так. Іде Керрі. Так, Алекс. Гей, ти там щось сказав про те, що твій час спливає, і що тобі треба розібратися з невідкладним. Звучало як якась зловісна хрінь. Я маю ще щось про це знати, типу ми працюємо разом як-не-як. Маємо трохи знати одне про одного. Через цю реліквію Мокітрі мені не дуже довго лишилося жити. Витягти її можна, але буквально лише через мій труп. А Соловія пообіцяла зцілити мене, і саме тому я доведу цю справу до кінця. Йой, це ще гірше і дивніше, ніж я собі уявляла. Ти розумієш, чому я питаю? Якщо ти раптом виробишся під час завдання? Так, в мене бувають напади, але вони не тривалі, у мене все під контролем. Знаєш, чого мене навчило життя в нетрях метроплексу? Усе під контролем не буває ніколи. Особливо, коли зовнішні фактори усе ускладнюють. Наприклад, якщо треба покладатися на ненадійних людей. Мої батьки розчарувалися в реальності і 24/7 зависали в мозкограях, під'єднані до візора, що накачував їх окобом і наркотою. А найкращий чум дитинства спочатку сам вліз у ЧМГ-бізнес, а тоді затягнув мене, і там і залишив. Угу. Такі історії, на жаль, не рідкість. Коли я зростала, я хотіла знайти свою країну мрій, стати зіркою. А знайшла МГ-студію, яка замість молодих талантів шукала агентів для ФРА. Тож я довірила своє майбутнє агентству і людині, яку вважала другом. І врешті таки вибралася з тим богом забутих нетрів, щоб опинитися в інших. Тому, коли мені каже хтось не переймайся, що в них все під контролем, це хрінь собача. Резонно. Можу сказати лише, що наразі я добре даю раду своєму станові. Так, йдемо до Керрі нарешті. Вітаю, капітан. Ahoy back at you. What's going on? Що ти, як старий? Up for a cruise around the bay. Kicking in with old Carrie. Повеселитися старим добрим другом Керрі? А що святкуємо? What's the occasion? New beginnings and life's loops. Нова сторінка в житті? Loops? Що ти маєш на увазі? Please don't make me ruin the surprise. You coming or not? Сюрприз? Окей, а вже ж. Okay, Я yeah. їду з тобою. Sounds promising. I'm in. Music to my fucking ears. Off we go. Now if I can find that button to raise them. Dad, fuck it. Samurai. All ahead. Самурай. О, і Джонні тут. Крута гітара. Zax. It's a Lancaster, custom built. Only 5 ever made in this series. I got one. Нічого собі, всього таких 3 існує. Ой, 5 точніше. Yeah, fuck if I know. Один у нього, 5 директора Мілітеху і ще 3 фіг знати де. Ebony frets and one silky smooth Kaimar vibrato.
And see this rusty color on the strings? Supposed to be the blood of legendary bluesman Dennis Ford himself. Нормальна гітара, нормально. Перше чую цей риф. That your song? Don't recognize it. Cause it's new. Riff's been bouncing around my skull for a while now. А це твоя нова пісня? I feel like I'm onto something really special here. І що ти задумав? Okay, so let me hear what this is all about. Like I said, life's loops. Breakfast cereal? No. Loops. Cycles. One chapter ends, another begins. Life's full of them. At least my guru tells me so. А нова сторінка в твоєму житті. Життя складається з них. Так твій гуру каже. Який твій гуру? Your guru. Yeah. I got spiritual Тебе needs. є тепер духовне життя? Ага. Visit Keon every couple of years. You know, he's got this yurt in Tangaland. Middle of fucking nowhere. Off-grid, net blockers included. Our last meet, Keon told me that the time for closure, loop completion, had come. That's why we're here. You and me. Це твоя нова сторінка якось пов'язана з минулим і з Джонні? This, closure. It's got anything to do with Johnny? With you battling shadows? Nah. Well, you know, maybe a bit. Because, you know, managed well without him. Built my career. Made my fortune. Me. But damn it, no matter how hard I try, I can't forget him. Yeah. I'd rip him out of my head if I fucking could. Think I know the feeling. Каже, вирвав би його зі своєї голови, якби мав можливість. Про спогади з минулого і Джонні. Каже, я теж би так хотів. Та що там із тими сторінками? I'll bite. Tell me about these loops. Okay. So, first tune I ever wrote that was worth a Першу damn. свою пісню, яка щось вартувала, ти написав в морі? And you notice? Fingers are on to something fresh again today. There's a loop for you. І як називалась та пісня? Перша твоя? What was that little number? I know it. Bleed the beat. You know, wrote it during a cruise ship gig. And decks, pools, more pools, buffets, shrimp, you know, bells and whistles. Everybody thinks the song's about sticking it to corporo fascistas. But actually, it's... Didn't just make music on that boat. Busted my ass. Serving drinks, waiting tables. Free time, I composed till my fingers bled. Had to watch out not to stain their precious porcelain. And there it is. A song about bleeding in service of the rich. People hear what they want to hear, though. But man, was that a hit. One of Samurai's biggest. Just like this one will be. Fresh, raw, real. Ні, ну класно. І ти хотів поділитися з цим новим хітом з кимось? And you need company for that? Not just your company. Не з кимось, зі мною? I needed you, V. Been thinking about that Us Cracks fiasco lately. About how you helped me. Часто думаєш про те, як я тобі допоміг? You shake things up, V. Make me feel... I mean, before you came along, I was stuck in the mud. Scared of my own shadow, even. And now? Got me thinking about a new song. A new album, even. A real fucking thrasher with a new soul. Like everything from now on. Had what I think folks call an epiphany. А, то ти прозрів. Ну, що ж, побачимо, який ти матимеш вигляд на новій сторінці. Well, we'll see how that works out for you. Wanna bet? I'm done with all the mayhem. Shady-ass schemes. Starting a new chapter. Starting a new me. Happy for you, Care. But
You know, starting tomorrow. Так, то що зараз якась витівка буде, якщо ти почнеш з наступного дня без них. Alright. Now for a breath of freedom. Ти що, серйозно? Їх тільки 5 було. Fucking Тепер help 4. or just stand there like a gonk. Ну, погнали. Chaos and destruction. Why the fuck not? Що ти Grab something хочеш? heavy. And no regrets after owning a trashed yacht. My yacht? Honestly think I'd name my boat Samurai. А то ще й не твоя яхта. Whose the fuck is it? Leadhead motherfucker. LP. Ковачика. Kovacek. That Kovacek. Mm-hmm. Never got a chance to properly thank him for the us crack shit and a few other things. Що ж, Something and smash. рознесемо тоді This цей one's on човник. LP. Okay, let's rip this boat to shreds. Well. Finally ready to party. Either he's gone senile or he's finally wising the fuck up. Could be either. Так, що тут ще можна розбити? Картину? Нафіг. А знаючи Керрі, він потім то на мене все спихне. Грамофон? Тоже нафіг. О, Джонні. Давай, тебе теж нафіг, ні? Все, тут більше нічого. Give me a hand with this motherfucker. Давай, допоможу тобі з тим. Алло, стоп, стоп. No thanks, V. I'm alright. Still got a little left in you? Remember when you woke up in that scrapyard? That's where he is now, being reborn with fuck all to stop him. Його друге народження? Time for the grand finale. Фінальний салют? The honors, V. Baptism by fire and water. A fucking man. Керрі, це твоя вечірка, ти салютуватимеш останнім. Drift off or It's what? your party, Care. Only you can end it. Fucking A. No point living if you're not going full blast. Suck on this, Kovacek. Все. To the beach. На випередки до пляжу? О, ти не з тим зв'язався. Ти не з тим зв'язався, я майже не намочив ноги. Ти що, спиною пливеш чи що? А ні. Чого ти так повільно? Самурай. Think I ought to start using my own pool more often. Каже, частіше треба плавати в басейні. Kid. Just hold your breath a little ways. Reeks. Гарно горить. Beautiful, isn't it? Fucker is still in one piece. Somebody has to have seen the smoke by now. If the Samurai sails another day, I'm gonna rip my hair out. Think I should. Сподіваєшся, що вибухне? Or come with Black Market C6. What do you think? О, Never mind. вже не важливо. Все, іде на дно. Ти зробив, що хотів, і що Got тепер? what you wanted. What now? Nothing. It's shit that is fine with me. For these precious few minutes, I simply get to feel good. Thanks, V. Що тут пливе? А ні, здалося. Felt like Samurai's first few gigs. A little sloppy, granted. Як перші концерти самурая, трохи незграбно, зате купа енергії. Twist of events. I gotta admit. Цікавий поворот, дійсно. Alright, let's get out of here before the wind flips and we get flooded by that stench. Need a ride? Чи мене підкинути? Так, буду Of course вдячний. I do. Come on then. Так, я завершив сюжетну гілку Керрі. Перемістили мене практично туди, куди мені треба.
Так, одна з моїх перших тачок. І погнали до Брандона. Він знову має що сказати. А де Брандон? Куди він подівся? Це Тео? Тео, де Брандон? Wait, where's Brendan? They just came and took him just like that. They said they had to reevaluate part of Сказали, the що мають переписати частину Tried коду? stopping them, told him he was my best friend. They looked at me like I was crazy. Блін, вони не знають, хто такий Брандон. If they just talked to him, they'd have realized Brendan isn't your typical schism. I knew it couldn't have just been me. He's like a real person. They took him to a maintenance point. One of them must have felt sorry for me or something. He gave me his card. Bring him back, please. I can't do this without him. Так, повернути Брандона, він на станції техобслуговування, каже Тео. Ну, знаючи, в якій ситуації вона може покінчити життя самогубством, якщо не врятувати його. Треба хоча б спробувати. Так, зі станція техобслуговування десь ось тут. Квартал такий собі. Так, soft sys. A customer! Somebody pinch me. How can I help ya? Так, містер Генс, There's a слухаю. job, V. A journalist. Журналістка втекла до псарні. Треба за нею I приглянути. need you to look after her. А конкретніше? She fled. Means I gotta keep her tucked away? No. Bree has a lead. You're to help her complete her А, investigation. то їй треба допомогти в There's розслідуванні. a corp on her tail, as she put it. А, і на неї ще полює корпорація. Miss Whitney seems to have some minor trust issues. Так, має проблеми з довірою. Добре, куди мені їхати? Right. So where am I meeting this mystery-insistent woman? You'll go to her apartment first, on Skyline West. You're to collect an electronic access card. And no, do not say, this card, what's it open? I simply don't know. Contact me once this is sorted. You'll learn more details then. Ну окей. На місці розберуся. Так, я шукаю Брандона. Here to see Brendan. Guess somebody brought him here. Хтось сюди його привіз. What Brendan's that again? Seriously? When your energy's low, grab a drink to go, 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 or however it is. That schism they brought in. He really does have some of the catchiest slogans, don't he? But hey, look, I can't let you back there. Can't afford to have to break something even worse. А, то ти не можеш мене простити? Ти не розумієш, Брандон особливий, я I have тобі no як idea технар what то you're кажу. tinkering with. Brendan's unique, damn near miracle of science. Bet the bank you've never come across a machine with that kind of cognitive matrix. For an AI to exist in such a small... All right, Jesus, you know your stuff. Trust you won't break nothing. Класно ти тримаєш Go check on your планшет, little звісно. miracle while its firmware gets updated. He's getting updated? Блін, його оновлюють, треба поспішати. Well, I'll be Oh. darned. What a pleasant surprise. Здорово. You came to say your final goodbyes? Я... Ні, та яке попрощатися, я What do you mean? You're тебе not getting scrapped, are you? врятувати? We're Lehкі bank. Thanks for the compliment. But I guess that's the problem. Seems like I was unfair competition in the SCSM market. Ти поза конкуренцією, що це означає? To make me sound less like a real person. My boss really didn't like that. Твоєму босу це не подобається, і ти відлякуєш клієнтів? Що за фігня? Stupid Brendan. Why did I say stuff they didn't want to hear about themselves? If somebody wants a therapy session, they go to a psych doc. Not a soda machine. Я знав, що ти незвичайний штучний інтелект. I suspected as much. You're not actually an AI, are you? At least not anywhere close to an AGI. The processing power required to handle an AI with the capacity for free will,
А в тебе недостатньо сильний процесор, щоб бути повноцінним штучним інтелектом. Say, you must be a pretty good techie. Так, я добре розбираюся в техніці. Best convo emulating algorithm I've ever interacted with. Almost had me fooled. You seem slightly disillusioned. Well, who else could say their friend was a Так, schism? хто ще може похизуватися другим Crazy автоматом? enough to be beautiful. Looks like the update'll soon be complete. Tell Theo that I'll miss her. Блін, переказати те, що ти сумуватимеш? You thought I'd be Це сумно. sad, didn't you? As if I really was a sentient being. A real person? I'll tell you my last joke in the voice of a dying hero. What else can you do but laugh in the Останній face of анекдот, death? останній анекдот голосом героя, що помирає та сміється в обличчі смерті. Ну, You розповідай. know what? Go for it. I could learn to laugh like that too. Don't get all mushy on me now, V. You have to keep living. Tell Theo that she's stronger than she thinks. Don't worry, Brendan. I'll tell her. Hey, V, where was Johnny Silverhand when the bomb Це був Джонні Сільверхенд, коли бомба I вибухнула. don't know where. Де? all over the place. Буквально всюди. Software update installed successfully. Goodbye, Brendan. I'll miss you. Все, Брендона більше немає. Все, чувак. Закінчилась його історія. Але історія Ві ще не закінчилась. О, до речі, Рід. Здоров. Recon's in our rear view now. Розвідку завершено. We can get Alex's. Sure. See you there. Все, маємо зустрітися з Алекс. Але перед цим я ще хочу з'їздити до місті і запитати в неї про ці нові карти Таро, що я вже знайшов. And I tell you, no! The Arasakas are no ordinary clan. Так, місті, привіт. Vampires belong. Я бачив нові стінописи. Hey, Misty. I happened upon some more murals. A little different these. Can't say exactly how. Але Just вони трохи інші. Describe what you saw for me. Що я бачив? Бачив чолов'ягу з мечами. saw a guy wielding a Двома. pair of swords. You've met the King of Swords, one of my personal favorites. Король мечів. Something good? Well, the King of Swords sees clearly and has a strong voice of reason. But when emotions run high, even reason can't always rise above the jazz. His truths are often sharp, painful to hear. Some would rather cover their ears, live a lie, if only to avoid suffering. Мені подобається теж ця карта. Так, я бачив якусь величаву особу з кубком. Saw this figure sitting there with, dunno, a goblet maybe? Ah, the King of Так. Cups. Oh, be especially Король careful with кубків. anyone you've met who this Варто god бути might be обережнішим. Well, gotta be careful with everyone I meet these days. On one hand, the King of Cups signifies understanding, emotional balance. On the other, he's the opposite. Manipulation. Так, він символізує розуміння і емоційну рівновагу. The last thing your spirit needs І is even хаос, more і chaos розчарування. and resentment. Так, бачив постать з великою So палицею there's в this руці. figure seated, holding this thingamabob like a club or a scepter or something. The King of Wands? So that suggests you've met a leader who sticks to his principles. Так, and лідер, який pursuing досягає his цілей, dreams, or дотримуючи even some власних grand принципів. Okay, good or bad? Well, as ever, it depends on you. The King of Wands suggests fresh opportunities, the discarding of old Так, символ patterns and нових habits. можливостей і But відкидання implies старих a звичок. certain danger too, of ruthless action and shortcuts taken. And in the end, it could demand a sacrifice towards fulfillment of some great expectation. І ще бачив силует із зірками та пентаграмами. So, saw a hooded figure, star, pentagram behind him. Devil's dealings your area of expertise too?
the King of Pentacles. Having dealings of your own with one who's built a rich, powerful realm through sheer determination. Someone like that. Dangerous, V. World looks different from atop a throne. Your reign is constantly under threat. Rather deal with satanic shit, honestly. Saying I gotta be on my guard? I'm not sure simple caution's enough. Bad fate's stronger than that. But follow your heart, I always say. Even in defeat, you'll remain true to yourself. І що мені тут обирати? Який же вибір правильний? Sheesh, you're a real chum, Misty. Thanks. Great insights. Still not sure what to make of what I saw, though. Well, I think you're caught between strong personalities, warring ones even. They all want to influence you, though not all of them necessarily know it. Nothing new there. Don't dismiss it, V. You've got new possibilities to explore, new paths to tread. On the way to either your salvation or doom. The choice Так, is багато still yours, нових though. виборів у You still мене. shape your life, your fate. І що мені тут обирати? So what do I do? What's the right path? Just be true to yourself, V. Бути Your собою. heart will know the way. Це правильний A шлях. life-changing event is likely imminent. Watch for it closely. Ці карти тобі Джекі Jack подарував? gave you these cards, right? I remember when he asked me to help him pick the right deck. Mm-hmm. He picked just the thing for me, too. I feel a real connection to this deck. We could lay out a spread for you now. Можеш Yeah. мені погадати? Ну, чому б і ні? Yeah. Why the hell not? Тим більше, що я ж Focus Джекі on їх the обирав. recent past and what you expect the hermit. Так, In відлюдник. solitude, he discovers the truth about himself and the world. From this, he draws strength. His lantern cutting through the darkness. Could be you or someone who shows you kindness. But watch out. A reversed Hierophant lurks in the darkness. He brings crisis both in life and authority, rebellion and fanaticism. He is a grave threat. The devil reversed. You will find yourself under the influence of powerful people with unclear motives. Be very careful. The tower. You and everyone around you will experience a great shock. When the tower falls, nothing will be the same again. Nothing at all. Що ж, дякую за попередження. Буду обережнішим. I'll watch out. I'm glad you understand. Так, добре, я тоді пішов. Окей, буду на цьому завершувати випуск. В наступному епізоді ще спробую закінчити усі квести в Найт-Сіті. Ну, а зараз був такий чиловий, скажімо так, випуск. Нічого такого критично важливого. Але дякую всім за увагу. Особлива подяка тим, хто ставить лайки і підписується. Бувайте бадьорі і до наступних випусків.